And we're back again. So today's video is on lowering Lucy's car. We have some lowering springs here that we have in the back. So we're just putting on lowering springs for now. We're obviously going to swap this for either coilovers or air suspension later down the line, but this is how it sits right now. Luis, do you know where my gun is? It is recording. It is? Yeah. Do you know where my gun is? No, I just found it. You were the last person that I saw with it. When? Like, when you went to Gustavo, when you went to Nate with the gun. The blue gun. Oh, you asking about the blue gun? Yeah, you know where it is. So Nate should have it because I gave it to Nate. It'll be somewhere in the Civic, no? Need a breaker bar. Hmm? Need a breaker bar. I'm recording you, Nate. I'm a cameraman today. Sir. ¿Tú te vas a grabar? ¿Estamos aquí? It's just tight. Oh shit. There we go. You need a better shit. Longer one. Frank came to save the day. That works. Oh, what the fuck? Bro. That shit's gonna spit. I need my fucking gun. My gun will take that shit off. This is why I hate kids. What'd you say, Frank? I hate little kids. This nigga Nate is a beast. Nate is a demon at this. Tight ass piece of shit. Déjame ver ahí. Nate, let me do it, bro. Okay. Batteries in them.
these two. One of these two. Where you get that at? Amazon? Denise? Nothing. Ready? See the coilover, Nate? See the coilover. That's a coilover? This is not a coilover. Whatever it's called. Alright. We're gonna cut that off. Déjame verlo. Okay. Oh, the spring. You feel me? Lowering springs. Todos me dicen que traes otro vato. Que solo fue un reemplazo. Hey, you can't sing that. It's copyrighted. What? Oh, copyright? Copyright. Huh? Copyright. Copyright? Yeah, I you sing can't. that good? You can't sing it. Putting coilovers, I mean, oh shit, this book. Whatever, we don't got another one, right? We'll replace tomorrow. I'll buy it. Let's tell Kim to steal one and give it to us. What? A Bolt from Honda. Los ladrones. Me dices que pa' qué. Son un tigre. What'd you do? Mira, Chinito, ven a grabar. Wait, I got it from an angle. Me dices que pa' qué. Y yo te digo que. Traté de hacerte muy feliz. Wait. Actually, you can go now. When you go post it, Nate. When you go post it. I have a few videos before this one. You got how many videos? You got how many videos before this one? One, two, three, four. I guess the fifth one. Bro, just post this one first, bro. I want to see this video. Se veía bien, loco. Yo te dije a ti lo que tú tenías que hacer. Corta el bumper. Cortar el bumper. No me toques con esa mano sucia. Bro, tú estás de negro. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí, Y David? esto es nuevo. Tú estás de negro. Esto es nuevo. Estás trabajando a mí. ¿Qué me importa que sea nuevo? Tú me tocas a mí como tú das tu gana. ¿Tú quieres ver que nos lo vayamos a trompa aquí? Oh shit. ¿Tú quieres que te recoja y te parte la madre? Oh, oh. Traduce. Traduce. dominicano, ¿viste? Traduce. Yo no entendí. La padre, ¿qué es la madre? Say something. I don't know. Okay. Ahorita estamos nosotros en YouTube. Ese es para YouTube que no iba a subir eso. Nate, this is for YouTube, right? Right? Yeah. Come here, Nate. Nate, come here. Nate, come here. Hey, where's the 19? Oye, haz tu trabajo bien. Mira, Graba. mira. Estoy grabando, culero. Haz tu trabajo bien, bro. Ahora, Jason, mira el gato aquí. ¿Este carro de quién es? ¿De la mujer de Ney? Hermano de Frank. Oh. Bien. Dile a Nate que lo lleva a hacer el lanzamiento, Frank. No, ¿Cómo que no? no necesita eso. ¿Cómo que no? Esta cosa no va a dañar el rendimiento. Yo tengo 9 años trabajando en este carro. No, 19 años, un carro que es del 2009. El diablo, él tiene 9 años trabajando en ese carro. Un carro del 2018. Hey, don't, let's not use that, bro. It's only one. No grabé tan arriba, graba así. Mira. Ya, pues te salva, coño, que tú eres un pariguayo. Yo Si no grabé tuviera todo entrado así. tuviera entrado a trompar ya. Es mi como un hombre. video. Vamos a fajarnos la trompa, ven. Si me ganas, te doy $10,000 ahora mismo, cash.
Tú me tienes que dar una planta de esas plantas que te van a dar esa gente. Y te tienes que pagar. Ey, esto va para YouTube, se los Es que yo no entregan. estoy diciendo nombre ni nada. Ok. Dale cosas. Ven a llenarlo, ven, que lo están escribiendo para que no llegue. Oye, Yo- 500 yo fui el que te quiere. ayudé. Yo se lo doy. No. La Yo se lo planta doy. A él se le puede dar unas 5,000 para que no se Dame las quede. 5,000 nuevas y Está ya. bien. No, nueva. Ayúdalo a Oye, llenarlo. nueva. Yo te voy a dar No. unas 5,000 usadas. No, nueva. A lo que tú la quieras. Nueva. La buscamos en market, pero yo te la Nueva. pago. Llena la mierda, que si no pagas yo te la compro. Llena la mierda. Tiene que darle una semana. No, como un chinito, ¿qué es el chinito? Tú estás ese pitudo ahí. ¿Verdad? Oye, lo sintió el pito. Es lo que digo, el pitudo. Creo que ese es el pitudo ahí. Qué rico, maldito perro. Fran, ¿tú tienes un woofer? ¿Quién? Tú. ¿Quién le hizo su woofer de 15? 215 tengo. Es el Luis. You coming? So what do we got there, Frank? Oh, some springs. You gotta show the camera. Oh, some So what do you springs. got there? Some springs, bro. Damn. Bate de ahí. Gallito. Distancia, Son perros no matan, todito juntos. ¿Quién fue que tocó? ¡Dale para atrás! Disculpa, ¿eh? No, mírame, pero Fran tiene que hablar con un para eso, que no quiero tener puta de ahí. Ahí como perro. Oye, mírame, vamos a ver, Fran. No me ponen puestos para no darte problemas. Habla. Hijo de puta. ¿Tú no le has dicho para aquí? Porque ando sin goma. ¿Ya? ¿Eso quieres hablar? Sí. Colocarle. Ahí le dio el carro de cocina. Este video va a ser un verbo de mierda Ahora, que yo hablan quiero ver, ustedes. ¿dónde él va a trabajar con esta cámara de la venta? Esta casa no la van a vender ahora. Está bien. Hace 20 años. ¿Cuánto? Esta casa está Oh, es que el banco sabe mucho. El banco espera que se desbarate todo eso. los bancos están peleando. El hijo no pagó los impuestos, así que le quitó el banco. Ya está inventando cosas para que el Coño, por eso que me dan ganas loco de refrescar. No, este tiene razón. Pero como Nosotros estamos aquí. La Gloria ahí comiendo mico de vaca. Porque yo prueba de todo lo que yo compré, que ya no lo tengo. Y Piloto fue tu amigo que se lo llevó. Dijiste que se lo lleve. Se va a quitar el espejo, dijo. ¿Por qué tú dejas el espejo prendido la noche entera? ¿Ah? ¿Por qué tú dejas el espejo prendido? Si me roba alguien, ya sé. ¿Qué espejo? El televisor, no, el de la cámara. Ah, pues ya tú sabes. ¿Cómo sabes que mi espejo estaba prendido? Porque hay una luz grande siempre. Tú siempre que ahí mirando para allá y se ve toda la luz. Oye, yo no creo, yo creo que fue Fran el que metió lectores. Hay que revisar eso bajo de Yo quiero mi plata, 5,000. ¿Cómo él se sabe la contraseña? Él entra allá ahí, se sabe la contraseña. Yo no enteré. No, te pongo la cuenta de YouTube. No, es tu video, es tu mi video. De los dos. Porque yo salgo. Yo no te doy consentimiento para poner una imagen mía en tu video. Con el break cleaner se hubiese quedado bien.
this is the final look of the car. This is how it looks with the lowering springs. And that's it. Like and subscribe to Nate West or Key Nate 2. Okay, Frank did the outro that there. He tried, whatever. So anyway, like he said, this is the final look of the car. Car looks good. Obviously, this video came out a little bit ahead than the other videos. So here's the video now. So that's how the car finally looks. As Frank said, it's pretty much done. Like he said, comment, like, subscribe, and we'll see you in the next video.